This meeting Thank is you so being much. recorded. Thank you so much, Murthuza sir. It's been really an honor, and you are very humble. Timing, you just came in and really surprising. Thank you, sir. Thank you so much, and congratulations for Dubai work. Thank you. Um, Thanks, Dr. Althaf. Thanks for getting me on this platform just to share my thoughts. Yeah. Great. Thank you, sir. My first question would be, if a person from completing a bachelor of optometry or a diploma optometry, he wanted to start with his private practice. So what would be you suggest whether he wanted to go ahead and what the mindset he have? So what are all the things he should follow? Okay. So to be very honest here, when we complete our diploma or bachelor's, it will completely depend on நம்ம எங்கிலிருந்து அதை complete பண்றோம்னு சொல்லி. Okay, if your organization is really reputed and நல்ல patient exposure கிடைக்குது, you are able to see all different aspects of all the specialities, then to an extent you are ready. Majorly diploma holders, I would not suggest them to directly get into a business. ஒரு simple reason என்னன்னா, அட்வான்ஸ் லெவலில் அவங்க ஒரு சில டயக்னோஸ்டிக்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா, then it is going to be like நம்ம ஐ கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஸோ ஐ கேர் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேம்பர், ரைட்? ஸோ எஸ், டிப்ளமா ஹோல்டர்ஸ் ஆர் ரியலி லைக் அவங்க நாலேஜ் நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தேர் ரெடி அண்ட் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் எனி டவுட்ஃபுல் கேஸ் ரெஃபர் பண்ணுற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குன்னா தென் தே கேன் கெட் இன் டு இட். ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் தே ஷுட் நாட் பி கோயிங் இன் டு இட். But then DSC again, if they have completed with all the exposure, special clinics எல்லாம் இருக்கும். So contact lens, binocular vision, diagnostic clinics, retina, glaucoma. So இதெல்லாம் அவங்க வந்து well versed இருந்தாங்கன்னா, then they become an additional task force in the market. ஸோ அவங்க வந்து போய் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் சைட்லேருந்து யோசிச்சு ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணால் கூட இட் இஸ் கோயிங் டு help overall eye care professional community because they are going to add value, right? But suppose the knowledge gap irukna, my first suggestion would be the moment they complete their education, avanga vandu at least they should get associated themselves with say private practice or doctors kitte, illa they have to work for a reputed organization wherein they can brush up all the leftover things. So ipo namak nalla clean ah theriyudhu there are associations which really guide all the budding optometrists really well. So idea is like once they are so the first stage for me would be um, get yourself brushed up with all the knowledge that is required independently and the practice பண்றதுக்கு. Then second one is like for people to start their practice, அவங்க வந்து there are many things that goes into practice. It is like நம்ம ஒரு டிகிரி வாங்குறது வந்து is the very first stage, right, which says that you are optometrist, but it doesn't guarantee that you are a good marketer. It doesn't guarantee that you can select the best property. It doesn't guarantee that you are going to be best with all the products. So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா price, people, product and place, இதெல்லாம் all these P's are very important for business. So entrepreneur mind set இருந்தா then இந்த aspects வந்து கூட யோசிக்கணும். So unless and until you plunge into water, உங்களுக்கு வந்து அந்த டெப்த் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ ஐடியலி லைக் டைரக்ட்லி ஜம்ப் பண்ணிட்டு ரிஸ்க் எடுக்கிறதோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் இட். பட் தென் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ எங்கே ஜம்ப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி, தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ my first and the very honest recommendation would be try to brush up the knowledge because knowledge is going to take you places. And second thing, take your time to understand when exactly you want to start. இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து directly like if they have this mindset of getting into optometry college and start their own business, அவங்க வந்து particularly they know the specialty that they are going to work on. Like say for example, நான் வந்து கண்ணாடி கடை தான் ஓப்பன் பண்ண போறேன். ஸோ ஏன் கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் வந்து டிஸ்பென்சிங், லென்ஸ் டைப் என்ன, எப்படி எட்ஜிங் பண்ணணும், என்ன சர்ஃபேசிங் பண்ணணும், திக்னஸ் ஏன் வருது, எந்த அளவுக்கு வந்து பவர் பண்ண முடியும், அங்கே தான் என் தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். மேபி எனக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லி கொடுத்தாலும் ஈவன் இஃப் ஐ எம் பிரில்லியன்ட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் மச் ஆஃப் டைம் தேர். நான் வந்து அந்த ஆப்டிக்கல் நோக்கி தான் போகிறேன். பட் அட் த சேம் டைம் ஐ கெட் நாலேஜ் டு ஹேண்டில்
some exigencies which may come during my practice. So அதனால இப்போ இருக்க ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல இப்போ கூட ஜென்ரலி we all should be happy as a optometry community that optometry இப்போ நல்லா flourish ஆயிருக்கு. But then still people are joining optometry with no clue. So first 2 years அவங்களுக்கு தெரியாது actually என்ன பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லி. So ideally, like, they have to really get out of college, get into the real world wherein they practice. So my suggestion would be they, at least for 6 months, some private practice to get a hang of it. Maybe at the optical shop or clinic based on their interest, and then they can look at establishing themselves. Awesome. Thank you, sir. What is the one thing which we as an optometrist wanted to change in your private practice? Okay. So ideally, like, if this question is considered from a general perspective, நீங்க பாத்தீங்கன்னா there are very limited practitioners who have a very strong hold on their practice. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங் ஹோல்டுனா என்னன்னா, ஜென்ரலி ஒரு கஸ்டமர் இல்லை பேஷண்ட் வராங்கன்னா ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் டிசைட் பண்ணுறாங்க என்ன என்ன கொடுக்கணும், என்ன வாங்கணும் அவங்க. அண்ட் அந்த ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணிட்டு டயக்னோஸ்டிக் ரிப்போர்ட் வர வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து த ப்ராக்டிஸ் இஸ் மெச்சூரிங். இப்போது ஹவு மெனி அவுட் ஆஃப் 100 ஆர் டூயிங் இட், அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும். ஒரு 4 பேர் 5 பேர் அந்த ப்ராக்டிஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஐடியலி லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் திங் விச் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஷுட் பி ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் இஸ் ஸ்லோலி நம்ம வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் அண்ட் ரெஃபரல் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அண்ட் வி ஷுட் பி லிவரேஜிங் ஆன் ஈச் அதர் டு ஷேர் அவர் நாலேஜ் அண்ட் டேக் அவர் ப்ராக்டிஸ் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். அப்போ தான் வந்து we will be in a position to give the best recommendation, best suggestion to our patients. So இந்த ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் நம்ம வந்து is very important. And generally you will see this நம்ம கம்யூனிட்டியில் particularly most of the seniors are always with a helping mind. ஸோ அவங்க வந்து யாருமே அப்ரோச் பண்ணுறது இல்லை, ஜஸ்ட் பை ஹெசிடேஷன். மேபி இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ராட்காஸ்ட் திஸ் வீடியோ, பேசிக்லி எல்லா யங் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட்க்கும் ஏன் பர்சனல் ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, ஆல் யுவர் சீனியர்ஸ் ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ. ஸோ ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்குன்னா என்ன யோசிப்பாங்க, எனக்கு இது கூட தெரியலன்னு அதை மைண்டில் வச்சுக்காம ஆஸ்க் எனி டவுட் தட் யூ ஹேவ் இன் யோர் மைண்ட். ஸோ இது கேட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் நவ் தி சீனியர் நாட் ஒன்லி பிகம்ஸ் யுவர் மென்டர், பட் ஹீ கேன் பிகம் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரல். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூசிங் கேஸ் இருக்குன்னா நான் நாளைக்கு அந்த சீனியர் கிட்டே நான் அனுப்பிச்சிட்டு ஐ கேன் சி தட். ஸோ இந்த ரெஃபரல் சிஸ்டம் இன்க்ரீசிங் மை ப்ரொஃபஷனல் லெவல், that is something which every optometrist should strive doing. Definitely, sir. Awesome points. So definitely diagnostics and the referral is much important. Exactly. Thank you, sir. How do you envision our optometry business part, optometry entrepreneurship part? எப்படி பாக்குறீங்க, ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க, உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்? See, ideally, like, in the question is a very dicey question. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா from the entrepreneur perspective, generally நானும் என் own optical shop launch பண்ணியிருந்தேன் way back in 2011. It was not successful because நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த 4 P's சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த 4 P's வந்து சப்போஸ் நான் வந்து அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு I did not give importance to those and I had to see a bad future. But then if a person has to be really successful on the entrepreneur journey, then the first thing is we should not have any negative word for any competitors. This can be against say now optometrist, in our optometrist pati I should not be talking anything wrong. I'm an outlet, I should not be talking anything wrong about any ophthalmologist or any optometrist or any corporate chain, because everybody will have their own piece of business, share of business. So the way I envision the future of entrepreneurship, particularly with optometry, is optometrists who are going to again collaborate with all the industry partners. அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னர்ஸ்னால் இங்கே எல்லாரும் வந்துடுவாங்க. லைக் லென்ஸ் கம்பெனி வந்துடும், உங்கள் ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட் வந்துடுவாங்க,
you have your optometry friends, you have people who are running diagnostic centers. இவங்க கூட collaborate பண்ணி, if you can look at building your practice as a specialty practice, wherein ஒரு customer இல்ல patient உள்ள வராங்கன்னா, you are able to give them comprehensive suggestion, comprehensive testing. Then, you don't have any other competition who can, take you out of the market because you have that as a specialty. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, again, I should not be talking this because I work for corporates, but then corporate always வந்து பாத்தீங்கன்னா, there is some limitation because everything is in a very, mass level, volume level. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு independent owner, practice owner and corporately decide பண்ணீங்கன்னா, independent practice owner நாளைக்கு decide பண்ணலாம், okay, எனக்கு வந்து, okay, இந்த நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆயிருக்கு, மேபி சே ஆஃபீஸ் லென்ஸ் லான்ச் ஆயிருக்கு, நான் நாளையிலேருந்து என் கஸ்டமருக்கு வந்து ஐ வில் ஸ்டார்ட் கிவிங். பட் கார்பரேட் cannot take that decision. ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ அவுட்லெட்ஸில் ரோல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு they will have to do 10 meetings, there are 10 hierarchies, டாப் பாஸ் வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இது பாஸ் ஆகிட்டு தென் இட் இஸ் நாட் எண்டிங் அப் தேர். அதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃப் ட்ரெயின் பண்ணணும், ஸ்டாஃப் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு ஸ்டாஃப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே இட் இஸ் லைக் அபவுட் மந்த்ஸ் டுகெதர். ஸோ independent practitioner has that advantage. So we should have a very broad mind wherein instead of seeing the other side as a competitor, you should look at ways of collaborating with them. Optometrist கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஜெனரலி பார்த்தீங்கன்னா கார்ப்பரேட் செயின்ஸ் கூட வந்து கொஞ்சம் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருக்கும். பட் தென் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் ஒர்க்கிங் இன் தோஸ் கார்ப்பரேட் செயின் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஸ்பெஷாலிட்டி கான்டாக்ட் லென்ஸ் தேவை, இல்லை பைனோகுலர் விஷனோட ஒர்க் அப் தேவை, இல்லை தே நீட் சம் டயக்னோஸ்டிக், ஸோ அந்த ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் இல்லை பேஷண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ த ஈகோ சிஸ்டம் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் going into that level rather than so that should be like that should be something which the fresh entrepreneur, even the existing entrepreneur, should be envisioning. Yes, thank you. What factor contributes in entrepreneur success? எந்த விஷயம் இருந்தா அவங்க சக்சஸ் ஆவாங்க ஒரு entrepreneur? ஓகே, சி ஜென்ரலி இது வந்து நான் ஏதோ ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் சொல்ல போகிறது இல்லை, பட் இட்ஸ் வெரி தெர் ஆர் ஒன்லி டூ வேர்ட்ஸ் விச் ஐ வில் ரிலேட் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும்னா. ஒன்று வந்து ரிஸ்க், தே வில் ஹாவ் டு டேக் அ ரிஸ்க், ரைட்? அண்ட் நான் ரிஸ்க் சொன்ன மாதிரி லைக் வி கேன் ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட் வித் வடிவேல் காமெடி ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி. பட் இட் இஸ் லைக் இஃப் யூ ஷுட் ஹாவ் தட் மென்டாலிட்டி. நான் வந்து எதுக்காக இந்த ரிஸ்க் இது சொல்றேன்னா, பிகாஸ் அட் டைம்ஸ் யூ வில் ஹாவ் டு பிளெட்ஜ் எவ்ரிதிங் தட் யூ ஹேவ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கெட் இன் டு இட். அண்ட் இந்த ரிஸ்க் ஏற்ற அட் டைம்ஸ் இட் இஸ் ஃப்ரூட்ஃபுல், அட் டைம்ஸ் இட் இஸ் நாட். ஓகே, இப்போ ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர் அவங்க கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் விச் வி மிஸ் இன் த ரிஸ்க் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பி ஆன் ட்ராக். ஸோ நம்ம வந்து அந்த லாஸ் இல்லை நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் வந்து ஆக்சுவலி கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை. ஜென்ரலி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டில் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பட் கார்பரேட் செயினில் இருக்கும்போது ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் சீன் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து தே வில் ஆக்சுவலி பிளான் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் தே வில் ஆல்சோ பிளான் தி லாஸ் ஃபார் த இனிஷியல் பீரியட் ஃப்ரம் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ நம்ம வந்து ஜென்ரலி இப்போ சப்போஸ் ஒரு அவுட்லெட்டாகவே வச்சுக்கலாமே. ஸோ ஒரு அவுட்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இனிஷியல் எத்தனை மந்த் வரைக்கும் வந்து நம்ம கையிலேருந்து காசு போவோம். That is something which we'll have to factor in. See, if God is like, with you, you will never have to spend anything. Maybe first month lende ungalku vande, you will start getting returns, which everybody hopes, right? But then, ipo andha mari case illa, or maybe like, if you feel that kaiyil inda kaas poda poringa, if you plan that well before starting, appo enna avuna, if you are doing well in the beginning itself, you use that particular money which you are factoring as a negative for your marketing spends. So risk எடுக்கும்போது basically risk வந்து risk எப்போ மாறும்னா when you always calculate this as a negative thing. So and the negative factor is something which you will have to, and this negative thing will always not give you negative emotions. ஏன்னா நீங்க இதுவே ஃபர்ஸ்டே வந்து ஃபேக்டர் பண்ணியிருக்கீங்க.
Okay, so that is one. One is risk. The second one is like, don't fear of failure. Failure கண்டிப்பா இருக்கும். Okay, both are like, நீங்க இங்கிலீஷ் வேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா risk and failure both are negative, right? But then the end to it is success, because failure is something which will actually add experience. Okay, so ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு அது வந்து சக்சஸ் ஆகலைன்னா, then there is no failure as such. There is an experience which you get out of it, and the learning வந்து you can utilize to make sure same mistake நீங்க திரும்ப repeat பண்ண மாட்டீங்க. So maybe, yeah, success is a very positive word, but then this is how I look at it. Like, you should take a risk, and you should not fear of failure. இந்த ரெண்டு விஷயம் இருந்தா, then it becomes very easier for any entrepreneur to actually, look for that success. Awesome. Thank you, sir. For the personal ஒரு விஷயம். As an budding optometrist, how do you see this, procrastination, laziness, அதுக்கப்புறம் same routine work, they'll fed up of some time, right? So how do you overcome that, mindset and to do a creative work, and how? Okay. So this is generally in terms of optometry, or you're talking about a budding entrepreneur, the procrastination part? For budding entrepreneur and budding optometry. And general optometry. See, because the procrastination will not be an applicable term for a person who is going to start his business. He's always on his toes, right? And procrastination எங்கே வரலாம்னா, மேபி அவங்க வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் விட்டு வெளியே போயிடுவாங்க, because they want to start their business and they don't want to come back to subject, and அவங்க வந்து இந்த ஃப்ரேம்ஸ் வாங்குறது, லென்ஸ் வாங்குறது, மார்க்கெட்டிங், இது அது அங்கே வந்து ஃபோக்கஸ் போயிடும். So then they can procrastinate, wherein சப்ஜெக்ட் வந்து சரி அப்புறமா ப்ரஷ் அப் பண்ணிக்கலாம், சரி நான் மாஸ்டர் அப்புறமா பண்ணிக்கிறேன், சரி நான் வந்து இப்போ சொந்த கடை இருக்கு, அதுக்கு பிஎஸ்சியே போடும், எம்எஸ்சி வேண்டாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து வரும், which is like, again, it depends on how the business runs and how your mentality is. So the procrastination is one thing. The second thing is like, see, procrastination overall in terms of optometry, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, once people get into that, I will not say it is a procrastination, but it is like comfort zone குள்ள போயிட்டாங்கன்னா, okay, they don't want to try anything new. Like, ஒரு very solid example which you can take is like, எல்லா practiceல நீங்க பாத்தீங்கன்னா AR machine இருக்கும். இப்போ AR machine is actually become, a universal thing, wherein your clinic is not considered to be a standardized, ஒரு நல்ல clinicனு consider பண்ண மாட்டாங்க if you don't have that machine. Irrespective of whether you have some gold medalist optometrist standing inside the clinic with, he is a retinoscope expert, ஆனாலும் அந்த machine பின்னாடி உட்கார்ந்து கஸ்டமர் பார்த்தாதான். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ப்ராப்ளம் எங்கே வருதுன்னா, procrastinationல we just do AR, but there are few optometrists who still wants to do retinoscope. So budding optom வந்து இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், more we rely on instruments, சரிங்களா, more we forget basics. ஏன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பேசிக்ஸ் தானாவே பண்ணிடும். ஸோ நமக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட்ஸே வந்து தெரியாது. அந்த கான்செப்ட்ஸே தெரியலன்னா, then it is going to be really really difficult for us. Okay, ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள், I'll take one example from India, one from Dubai. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என் ப்ரீவியஸ் ஆர்கனைசேஷனில், ஐ வில் நாட் ரிவீல் த கம்பெனி நேம், பட் தென் ப்ரீவியஸ் ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் மேனுவல். அண்ட் அங்கே வந்து ஃபார் ஜிசிசி, we run about 3 to 4 days class for them to actually get used to JCC and diochrome. இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி பேசிக் ஸ்டெப் ஃபார் எனி ரிஃப்ராக்ஷன். இது எல்லாமே வந்து வெரிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண முடியாது, எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம வந்து ஒரு சாலிட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன், கன்ஃபர்ம் பிரிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வர முடியாது. பட் தென் we get optometrists from colleges who have not seen diochrome at all, who has not seen JCC at all. Practically பண்ண தெரியாது, கான்செப்ட்ஸ் தெரியும், ப்ராக்டிக்கல் பண்ண தெரியாது. நான் ப்ராக்டிக்கல் பண்ண தெரியாது, there is no ownership from them. அவங்க வந்து அப்படியே அது procrastinate பண்ணிட்டே வராங்க, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி. Right now, when they learn this, it is a new interest for them, right? So basically வந்து the whole purpose is people start procrastinating when it becomes automatic. எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டடா வந்துருச்சுன்னா, nobody finds a reason to actually read
or take additional effort, இல்லைன்னா வந்து அதை தள்ளி போடுவாங்க. ஓகே, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், இப்போதைக்கு ஒர்க் நடக்குது, நத்திங் இஸ் ஸ்டாப்பிங் பிகாஸ் ஆஃப் தட், ரைட்? நவ் டேக்கிங் துபாய் எக்ஸாம்பிள் ஹியர், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் ஃபோர் ஆப்டர்ஸ். ஸோ பேசிக்லி லைக் மெஷின்ஸு எல்லாமே வந்து ஸ்டேஜ் வைஸ் உங்களுக்கு சப்ஜெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன பண்ணணும், வெறும் பட்டன் மட்டும் தட்டினா போதும். உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஸ்பியர் பார்த்து, அதுக்கப்புறம் சிலிண்டர் சர்ச் பண்ணி, ஆக்சிஸ் டிஃபைன், பவர் டிஃபைன், அண்ட் தென் கமிங் டு டியோக்ரோம், எல்லாமே மெஷின்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருக்கு. ஸோ ஐடியலி லைக் பீப்புள் டூ இட் லைக் robotic, and they don't understand அதுக்கு முன்னாடி அந்த எக்ஸாக்ட் பேசிக்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ now again, the reason can be multiple. They have some other works, maybe personal work இருக்கலாம், or maybe personal வேற ஏதோ இது இருக்கலாம், because of which they procrastinate. But in the particular thing, like தள்ளி போடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, it actually affects every part of your life. A procrastinator will also procrastinate their me time. Me time na என்ன, ஜெனரலி எனக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்கணும். ஸோ அந்த டைம் அவங்களுக்கு வந்து கிடையாது, பிகாஸ் அவங்க வந்து they are not finishing anything on time. So basically, procrastination avoid பண்ணணும்னா discipline is required for sure, right? But then again, it's like when we talk from the subject perspective, to keep interest going in, it is always best that நம்ம வந்து basic subject knowledge வந்து brush up பண்ணிட்டே இருக்கணும். Only then நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் கான்செப்ட்ஸ், அட்வான்ஸ் லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக வந்து ஹேண்டிலும் பண்ண முடியும். அண்ட் சப்போஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு தப்பான ஒரு இது சொல்லுதுன்னா, we can correct that as well. Instead of being at the mercy of instrument, we can be like, we can be completely independent. Even if you don't get any instrument, which we will be in a position to do what is required as an optometrist. Thank you, sir. Thank you so much. And for an effective leader, for being an entrepreneur, that's very important. What all the leadership quality do you seek as an entrepreneur? So generally, like, from the leader's perspective, actually, like, it's an ongoing process, right? You cannot have immediate ABC put to the leadership as such. Because if you ask me if I am a good leader, then I would say I'm still learning, right? 17 years, 18 years down the line in the corporate field, but still I'm learning. So leadership, basically, like, as I already shared few traits, like, the person, an effective leader is always a good listener first, because what he will do is like, he will take his idea, go to people, start talking to them, and then listen what exactly people have to say, right? Effective or a good leader should also be a risk taker. Okay, a good leader should be someone who always have a trust, and gives open chances to the team members, and also back it up, saying that if there is a failure, then he's there to support them, right? Ideally, like, leadership is at different level. It is not just that entrepreneur has to be a leader, but then any person in their capacity can be a leader. Fine. So basically, if they are going to have a plan or a vision from the entrepreneur side, if they are going to have a plan or a vision that, I want to do this because this is my vision, and if they can actually get people following their vision, then, chances of success are very high. So ideally, entrepreneur with a good leadership skills, and good, like, a good leader should definitely be having a good communication, good listener, good team player, and overall, like, he should be ensuring that failures are okay, and team has to rebound back. So he should be inspiring as well. So these are few qualities to put across. There are many qualities of leader as such. நான் சொன்ன மாதிரி, it is a continuous learning process as such. And sometimes நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட்டோ இல்லை இந்த மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, when you face real time, real life situation and difficulties, then you come to know, oh, ஏன் உள்ள வந்து இந்த leadership quality இருந்திருக்கு, but I was not aware of it. So sometimes it is self realization also, which happens during the process. Thank you, sir. How do you deal with the initial stage of doubts?
Sorry, I didn't get that question. How do you deal? How do you deal with the initial stage of clinical doubts and business doubts? Okay, so as I already said, like the initial stage of clinical and business doubts here, you'll have to have some mentors for yourself, right? And these mentors can be your friend as well, like the person who has already started. He was your classmate and he has started his optical outlet, and அவங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So he can always guide you about the initial hiccups, right? You can also rely on some seniors who can actually guide you with your clinical hiccups. So basically இங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா, அவங்க வந்து அந்த initial doubts எல்லாம் clear பண்ணணும்னா they will have to do a due consultation, which goes back to my leadership question as well, wherein நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have to go take their plan, speak to few people, understand what they have to say, and then based on that அங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா you start developing a mentorship, wherein you have a mentor who can always talk to you. எங்கேயோ வந்து நீங்க வந்து block ஆகுறீங்கன்னா you can always speak to that mentor. Now when I say mentor, it is not just, again சொன்ன மாதிரி, it is not just optometry side ல இருந்து clinic side ல இருந்து, but the mentor can be from any angle. He can be your relative who is giving you good guidance about how to go about with the business. He can be your financial partner who is like investing in the business. He can be somebody from outside who is like not from the same business but then having a very good retail exposure. So in the mari vande, if you have few people who can guide you, then your initial hiccups and doubts will actually come down. But at the same time, the more people you have to give you advice, the more cumbersome it becomes, which means it in itself is going to create a lot of doubts for you. So it is better that you choose your people wisely, and then venture into the entire entrepreneurial journey. Thank you, sir. In this almost 19 to 20 years of journey, what are all the 5 things which you learn apart from skills, apart from optometry, apart from education, which every individual or an entrepreneur should know? Okay, I'm really not sure. I'll be able to list all 5, but then I'll let me go one at a time. The first thing which I actually learned is like uh, I had to I wanted to start my own business, right? And I was with a very reputed optical chain, doing very well, right? And then I ha- had to take a call that okay, I want to start and I'll stop working, right? There were people who actually told me that it is very early in my life. They saw my failure, but then as I said, I had to I just wanted to take a risk, so I plunged into it. So the first thing which I actually did that time is I took a risk to okay, go ahead, see what happens, and then if nothing works, then I had a self belief that maybe if everything goes completely wrong, then I'll be able to come back. Fine. So that is the first thing which I would say, I took a risk. Now the second thing which I say, during the entrepreneurial journey, there will be many naysayers who will be like I actually got these words from many of my friends who said that nobody fails when they put up an optical shop, but you are one among the case wherein you are not able to sustain. That actually hit at that time, but then it gave me a confidence that okay, it is always okay to fail and you can bounce back. So never listen to naysayers. It's always okay that there will be some fallbacks and stuff. The third thing that I actually learned is you should know your market value, because as an entrepreneur you may at times face failure despite everything, despite planning and stuff. But you should know your market value, that in case if you have to sustain your business, or if you have to take a different call altogether, what is your current market value? Have you raised your standard to that level? And are you actually is your business giving you that particular level of income? Because that will give you a clear understanding whether you have to continue with it,
or you have to do some additional steps to improve that, right? The fourth thing is during the entire journey, I always had a clear thought that I should not be sticking to one particular type of job role, because that is going to take me into my comfort zone. So I would always recommend that be out of your comfort zone, because once you get into it, you get trapped, and that's where the procrastination and all this stuff keep coming in. The fifth one, which is very important, is learning never ends in life. Okay. I had I was just recalling what I was doing since morning, and all my life, 17, 18 years, I had been dependent on my family for food, actually, because I don't know cooking. But for last 3 4 months, been in Dubai, last 2 months to be precise, been in Dubai. I've been trying different things, like how to cook this, how to cook that, referring YouTube videos and stuff. So learning never ends, and there's always an opportunity for you to keep learning. So similarly, in context to entrepreneurial thing, you always have some kind of learning during your journey. It can be a day wise learning, it can be a new learning. The new learning keeps happening during the initial stage of journey, but then as you grow and as your firm grow, it is important that you keep having that hunger of learning. If you don't have that hunger of learning, then slowly, அந்த துரு பிடிச்ச மாதிரி அந்த இதாயிடும். So it is very important that you don't allow your mind to rust, and you always hunt for new things. So those are some five things I can quickly recall from the overall journey that I had so far. It's amazing, sir. It's amazing. Thank you. Thank you so much, sir. Uh, what is the one thing as an optometrist or as an uh, as a murthuza that you missed in your life? இந்த ஆப்டோமெட்ரியில வந்ததுனால நான் இந்த விஷயத்த இழந்துட்டேன் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? அப்படி இழந்துட்டீங்கன்னா எந்த விஷயம்? See, basically, you know, அந்த மிஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பர்டிகுலரா I don't have anything to actually highlight, because the stage I am in, all those missing were also a blessing in disguise. So அதனால I'm not taking it as a very major miss as such. But then optometry as a field வந்ததுனால I would have missed something அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, maybe I wanted to become a doctor, like any other person, uh, maybe entrance-ல சரியா ஸ்கோர் பண்ணல, and then we keep hunting for ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் கோர்ஸ் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் இதுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி தான் ஆப்டோமெட்ரி உள்ள வந்தது. So I would not say I have lost something because of optometry, because அங்கே மெடிக்கல் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி இந்த paramedical course join பண்ணி, now again it's not paramedical. I'm sorry, people who will listen to this will start. So it's an allied healthcare medical course, and so இங்கே வந்ததுனால I don't think I have lost anything as such. But then during entrepreneurial journey, so it is more in context to what we were discussing for the entire video. It's like when I started my entrepreneurial journey, it was in between during that journey wherein I was having a very rough patch, lot of debts, and literally struggling to meet day-to-day needs. And in the process, my father was ill, and I actually, I lost him. So that's the biggest thing which happened, a miserable thing which happened. But then it was not because of optometry. Maybe it was because of my decision of venturing into entrepreneurship and then getting into all this stuff. It may come, but then it doesn't stop me from having that entrepreneurial mindset. Still, given a day, I keep thinking about what I should be doing as an entrepreneur, how I can add to the community. So it doesn't stop there. And why I shared this bitter piece of information is because at times you may have to sacrifice few things. At times you may find in the process you are losing some very important things in your life. But then yes, at the end of it, you will be successful. So you have to keep going through this journey. Awesome. Thank you, sir. What is your
biggest personal growth journey as Growth a, journey. yeah, personal growth journey? Okay. Um, I would say the self realization happened in my previous organization because um, my mind and my thought process was always like, because I have done optometry somewhere, I'll have to restrict myself to clinics and optometry only. So I was never sure that I can be a good people manager. I can be very good with Excels. I never knew that because when I started, I can hardly do any like one or two calculation on Excel. But then over a period of 2 to 3 years, wherein I was handling a lot of people under me and I was handling a lot of datas. Um, I got to know that this is something which I had not tried for years together, and this will be my a clear cut open message to everybody that you have to like venture into different aspects as well, because you never know, you are really good with a few areas which you have never tried, and you are trying to keep on pressurizing yourself to improve some skills which you are not good at. Sometimes maybe you are really not good at reading good diagnostic reports of OCT. That's fine, but you are good at reading the data, which are like there's a huge data, and you are really good with reading that. So you will have to plunge into different areas. And for me, the personal growth happened only when I stopped the clinic, and then overall I started looking at data of how a particular set of optoms are working, what are their conversions, how they talk to people, how to collect feedback from customers. So different areas, different concepts, different angle, and then different strategies. So I found myself getting into the think tank strategies, and all these were like really adding fuel to the fire overall. So and in the process, in 2 years, I found myself from a regional trainer to head of professional service in the previous organization. So that's where it kept adding in. So this should always be in the mind, wherein we should not restrict ourselves to the primary profession. Yes, that is very very important, but at the same time you also have something additional. And if you keep venturing into it, nothing like that, because you will know what exactly you want. Thank you, sir. And how about selecting a place and the financial management? I think two big questions for an entrepreneur journey start. So the financial management and also the place selection. Okay, so ideally, like to keep this particular question very short, uh, every company has a financial department altogether. So it is very important that the account books are always very clear. You should know, like how much you are investing, and how much will be the return on investment. So ideally, like uh, before getting into any financial sort of planning, it is important that you also side by side plan where you are going to have your particular business or outlet or clinic, whatever you call it. Um, to actually decide on place, basically it depends on whether you want to have what level of business. Like, say for example, corporate, how it works is they look in for a particular property wherein surrounding there are a lot of other brands, anchor brands which are present. They look for the frontage, which is like a particularly, like it should be 20 feet, 30 feet. They look for overall if there is a parking facilities available or not. And finally the rental, and based on the rental, then there goes a working which says, okay, if I'm going to pay this rental, considering the staff salary, considering all other expenses and overheads, what is that as a monthly business I should be doing. And that's where, if a particular location is able to reach up to that level, then you plan your financials. So when you decide a place, it is not just overall the place, but then how much business it is going to churn out. ஸோ அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் அந்த பிஸ்னஸ் எவ்வளோ வரப்போகுது, அந்த அந்த ஒரு கெஸ் ஒர்க் ஆர் அந்த ஒரு ஸ்டடி இல்லை அப்படி இல்லைன்னா, தென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரியலி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு, because see again, it depends. Like if you want a store which will do 5 lakh of business, right, then it is like into 12, your investment is going to be 60 lakhs.
That's what you're going to do, considering the location. And the location, what is the square feet, எத்தனை clinic வைக்க போறீங்க, staff எத்தனை வைக்க போறீங்க, and then it also depends on your surrounding, like அந்த surroundingல எத்தனை optical shop இருக்கு, what is that they are dealing with, whether it is a branded category of frames and lenses, or it is a normal category, அதோட mix என்ன. So எவ்வளவு information you can start collecting from the market. It is like sometimes you get all this information from lot of sources. Sometimes friends can give you some information, sometimes looking at the overall optical this thing, you will get a hint of it. You have to look into all this before deciding a place. And once you decide, as I said, you have to calculate all the other areas. Financials, like from the very beginning, initially, if it is going to be the first outlet that you're going to start, then a normal Excel sheet would work. But if you are going to just planning for 5 or 6 outlets, then it is better that you have a good financial management system already, a system in place which can talk about, which can document everything, and also flash reports, because now the transactions are going to be higher. You get to know what product is moving fast, what is not moving, what you should stock, what you should not stock, what are how many staffs are productive, how many are not productive. So all these can be handled if it is more than a single or two outlets. So it has to be in place from a very first day, so that you don't get confused with. Sometimes, it is not sometimes, almost all corporate take calls that they are going to shut down a store. Now they are able to take this call on because of the control on the financials, like whether the store is really doing good or not, for that location, whether they are able to churn out that business or not. So if the return on investment is not that promising, then you'll have to take some calls in the business. So entrepreneurs should always be ready with that particular aspect as well. Thank you, sir. Definitely, being an entrepreneur, being an employee, being an employer, as an optometrist, uh, which position should every optometrist should reach from your point of view? See, ideally here, the biggest flexibility that you get as an employer, or say like as an entrepreneur, is that you can decide your course, how you want to actually take up a particular practice. Okay. Now say for example, Althaf wants a practice which is like clinically very superior, and then he invests in a lot of machines. He's not even thinking about any optical or frames or stuff, but then he thinks about all the diagnostics, like I'll be doing fields, I'll be doing OCT, I'll be doing biometry, and he set up a particular thing, right? Now that way, I can decide my course on where I want, what specialty I want, how I want to work. So that is the biggest flexibility that you get. Now coming to like as an employee perspective, uh, always if you are an employee, then you would want to be an employee to a small time retailer only for short time, because you want to jump to an entrepreneur bandwagon again. You want to actually get into the mainstream wherein you want to become an entrepreneur. So you will always be associated with a small time practitioners, which is okay. But then if you want to really grow up in a career, then you will have to get into the corporate ladder. But in corporate, you have different hierarchy available, and you can slowly then, based on how you perform your work, you get into the next level. So it is not that from the career perspective, the optometrists do not have a choice, considering now with more corporates coming in, and even even if you take eye care as such, the hospitals and everything is now working on a corporate structure. Based on that, there is always a chance that even being employee, you can definitely grow to a level wherein people reports to you, and you have that same level of respect that you get as an employer of any other independent organization. But then yes, entrepreneurship definitely gives you a way far flexibility in terms of what you want, how you want. Great, sir. Murthuza, from now, getting advice, நீங்க இப்போ இருக்கிற முர்த்துசா வந்து அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க. ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி
பேச்சுலரும் மாஸ்டரும் முடிச்ச முர்த்துசாக்கு, what are the advice you give? Okay, so if I have to give my advice to my younger version, generally நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a very dicey question and இது நான் explain பண்ணேன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியாது because நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா by God grace I will not be um, you know complaining person, but then at the same time by God grace எல்லாமே வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. Like over a period of 15 years 17 years I have taken all the steps that was required for me to grow in the career. So easy take would be like, I would say that you know try to be very good with your knowledge, try to be trying out different roles in different organization. Don't try venturing into something which you are really not comfortable doing it, because still they are just out fresher, and if they are not comfortable they will not be able to give their thing. Always have learning mindset, because learning mindset will give you opportunity to work in different fields, right? And take risks. So this is what I'll be just telling to my younger version, and this is what I have been doing, and I have been finding success. Now the only thing is like, some areas which I would also add in is like, uh, would be like, first thing would be like, if you are getting into entrepreneurship, always check the waters whether everything is in place, whether you can definitely get into it, because I had a experience which was not good, so I would always add that factor. Second thing, like, I'll always ensure that no matter what roles and what job roles you switch between companies, it is always okay that initial 6 months you learn, and then slowly you get to know about it better, and you will always have to keep venturing into different roles. And final one would be like, again, which I've already say to myself as well, is the learning never stops. So even for me now, or even for me 15 years or 20 years before, learning is something which has always been there. So that is something which I will always advise to my younger self. Thank you, sir. Thank you so much. Such a holistic perspective and very realistic, right? For young budding optometry. இதுதான் நான் இப்படிதான் கீழே விழுந்தேன், நான் இப்படிதான் மேலே எந்திரிச்சு வந்தேன், இதுதான் நான் அப்படிங்கிறத ரொம்ப யதார்த்தமா ஜனங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் சார். இட்ஸ் ரியலி ஹானர். அண்ட் டெஃபினட்டா இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலரான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை பார்க்கும் போதே வருது. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் அ கிரேட் ஜாப். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். Thank you, Dr. Althaf, for having me. Thank you. Yeah, bye bye. Thank you.